Anyway, let's go straight to our guest today, Ritha. Hi. Hi, karibu sana. Asante, thanks for having me. We just want to say thank you for making time for Boresha Radio and for Better Morning and being with us this morning. And as we was talking you on your Instagram page, tukagundua bwana. Imeandikwa pale digital creator. Yeah. Ndo maana nikamuuliza Reinhard what is the difference between a digital creator, because I understand you also influence people. Yeah. So I'm like, okay, there must be a difference between these two, because it means that she creates content, and nikaangalia the entire page, I was like, okay, she's good. I mean, the content she posts there, it's amazing. Thank you. So I was like, okay, she's a digital creator, but also she's an influencer. So nikasema today, because we're speaking about influencers, inabidi na utupitishe pia in terms of how do these two things merge and how do they work together, because as much as I Googled and understood, okay, digital creator creates content so that you can engage with audiences and stuff. And then an influencer is the basis of you influencing people either to buy products or you're selling something, or, to influence on how you live your life. Yeah. So I was like, okay, maybe she'll take us through what is the difference and how they can merge, how they can work together. And as Boresha Radio, we want to impart to young people, those who are wishing to become, influencers or content creators. And how is that beneficial to you? Yeah. How is it beneficial as well? And how do you benefit the society? Yeah. So, I mean, the difference between an influencer and a digital creator. So, an influencer is just trying to get people, to motivate people to do something. So anahamasisha watu wafanye kitu fulani. Kwa hiyo yeye anaweza kuwa anachukua tu video au picha, lakini there's a creative part there that's missing. Yeye yuko solely based on the fact kwamba ana impact, watu anamsikiliza, so it doesn't matter what the content really looks like. It's just that they feel like they have a certain voice now. Now, when it comes to a digital creator, I feel like there's more thought put into it and more creativity put into it. You see like themes relating to whatever brand or whatever thing, experience. So it's not really limited to just influencing, but wanting to express their creativity and, I would say, deeper knowledge in whatever it is that they're posting about, whether it's an experience, a product. Okay. Deeper knowledge. You put more work into it. Yes. Influencer unataka tu influence watu, yani wafollow, wafanye nini, sijui wanunue products. Ndo kama ile unakuta mtu ambaye ni influencer anaandika pale, jamani njoo doctor sijui nini, njoo Boresha sijui nini. Huyo ana influence. Lakini a content creator ata create video hiyo. Mimi nikiangalia Instagram I'm like, hii movie kabisa. Yaani unaangalia content mpaka una enjoy. Anakuonesha kuanzia asubuhi anavyoamka, sijui ameenda wapi. Afu in short snippets, lakini you enjoy watching it. But an influencer atapost to beach morning nini. Anyway, that's a basic Reinhard. No, you wanna nataka kujaribu kuuliza swali tena zaidi kwa influencer. Positive impact zake kindani zaidi, kwa sababu hapo tumemwongelea kama amemdefine kidogo. Yeah. Zile positive impact zake ni zipi? So, mimi ningesema kwamba influencer ni, sijui niseme, chanzo cha taarifa or source of information. And ni namna ya watu ambao wanaendana naye au wanaona ni mtu ambaye anafanana nao. Like I would say in English, people they can relate to. Kwamba mimi naweza nikaona labda celebrity amepost kitu, lakini naweza nika assume kwamba yule ni mtu maarufu, ana hela, analipwa hela nyingi kupost kitu fulani. Kwa hiyo sitatia maanani sana kile anachokisema au bidhaa anayopost. Sawa. Lakini kana mtu wa kawaida kama Mrs. Kijo hapa amepost tuseme brand ya
diapers for example. Ataona okay, mimi naona ni mama kama mama Kijo, ni mke pia, ninapenda vitu vizuri. Ngoja nijaribu hichi kitu ambacho ametuonyesha hapa. Yani inakuwa inaleta shauku zaidi ya mtu kuliko mtu tu, yani celebrity. It's a relatable voice and someone you can rely on, and I feel like ni mtu ambaye unaweza hata ukamdm akawa na opportunity ya kukujibu kama una maswali zaidi, lakini celebrity anakuwa na watu wengi, ana DMs nyingi, sangapi ataanza kukujibu kwanza kufafanua zaidi. And obviously mtu hataki kwenda hiyo kufuata brand, kwa sababu obviously brand anataka kuuza, kwa atakuwa promoted kununua. So I feel like it's a impact kubwa ni kwamba huyu ni mtu relatable ambaye ni reliable source of information. And that's what I try to do as well. Like I see it, sipendi kufanya kazi na brands ambazo mimi mwenyewe for example labda nisingetumia kwa watoto wangu au nisinge promote family yangu kutumia or experiences ambazo family yangu hazifanyi. So like I want to be honest, na hata when I do work with brands I really tell them like I'm going to give an honest review. So if I have any areas of improvement or anything, I'm going to communicate it so that people find me as a reliable source of information. So kama tuna post ili mradi niwe na content kwenye page yangu. Yes. So kila ninacho post ninakiamini na nimekithibitisha tuseme katika matumizi. Okay, that's amazing. And on that note, nimependa ulivyoelezea kwamba most influencers actually, a big percent, they just promote. But so kwamba they've used it, so kwamba they're sure of it, but ni mtu amewa approach because they have a big fan base. So ndo maana the information zao nyingi zinakuwaga ziwi relied on compared to ambazo mtu anajua kabisa this is a content creator, akipost something, this is a reliable information. I like that part. Na alivyoongezea akasema influencer ukimtumia message jamani sisi better morning jamani, nyie influencers tuliwatafuta jamani, mkatuacha hanging. Jabari. Anyway, sometimes I guess watu wengine wanakuwa very based on money, so if you're not offering money maybe they don't they don't respond. Lakini I think it's ni kujiuliza kwa nini umeamua kuwa influencer. Is it, are you trying to look for fame and money, or are you really trying to have impact to the society you're influencing? Okay, because if you're about impact and you people are reaching out, then you unaangalia huyu mtu ana reach out, is it great for my target audience? Is it helping me push the impact that I want to push? Kwa hapo I think kuna two groups hapo. Kuna fame and fortune, and kuna having an impact. Okay. Yeah. Reinhard, umesikia hiyo? Last week we had a digital economist, marketing person. He said that if your focus on, I'm just relating with what you just said here. If your focus is on money, that you won't make it in the digital world. But if your focus is creating an impact, it's easy for you to make it and earn something out of what you're creating. Definitely. Yeah, so I'm just relating with that. And then Reinhard said, but then if your focus is on creating impact, it means you are seeking for money. No, I don't think so. Reinhard, I'm quoting your words. Ni kweli kwa sababu ni kama hivi. Tunasema tunaangalia impact. Lakini mwisho wa siku kuna kitu tutapata kwa sababu huwezi kuwa influencer mawazo yangu najaribu kuuliza ili nipate ueledi mpana. Mimi nimefikiria siwezi kuwa influencer au digital creator, digital creator, mtengeneza maudhui wa mitandao nikiwa sina ninachokifikiria kukipata baadaye. Hata kama nitaanza safari ndefu, lakini nina kitu ninakipata mbele. Hapa ndio nilipokuwa ninapaona mimi. Sasa maandalizi yake na utayari wake ndio nilichokuwa nauliza. Tunajiandaa kwa muda gani? I mean, siwezi kutoa jibu kwamba muda fulani ni sahihi. Lakini I think cha kwanza mtu ingie tuseme kwenye fani hii, kwanza awe ni mtu ambaye anapenda kutengeneza hayo maudhui. Sio kwamba Reinhard ameona Ritha amepata followers wengi, ngoja na mimi nianze. Naona siku hizi anafanya kazi na brands, ngoja na mimi nianze. Lakini hauna hiyo interest. Unaona? Hauna hiyo interest from the get go. Yani you're just doing it kwa sababu unaona it's trending. So wanasema kazi yoyote uanze kwanza kuenjoy any work, sio only kwenye influencing. Okay. And so
once you enjoy it means you're gonna do it well, sindio? And when you do it well, people are going to notice, and of course there are some benefits that you're gonna reap. And it's not just money. Mimi sio kwamba ni hela tu. Unajenga community, digital community. I've made many friends online, fellow mothers, fellow wives, you know, people who enjoy creating content. So maybe I should start and say how I got into it. Sawa. Yes, Kwa sababu wewe umeuliza like, did I get into it with the intention of making money? Hapana. So in my various friends group, yani mimi I get very random calls. Hata kabla social media, I didn't have a lot of followers. Tuseme even before the age of social media. Yes, I'm that old. I'm that friend when someone is looking for something they would call. Yani mtu anaweza kanipigia, Ritha, hivi naweza kupata wapi matairi, gari yangu na inahitaji kubadilisha matairi. And it's so random, but for some reason nitakuwa najibu. Nitajua, na hata kama nisipokuwa najibu nitamwambia nipe 5 minutes. And nitamrudia na majibu. So I would say I'm that resourceful friend. I've always been that resourceful friend. So nikicombine hiyo na kwamba ninapenda kupiga picha na ninapenda sana video. Mimi from an early age hata shuleni I was more on the creative side. I'm not bad at academics, lakini I have talents kwenye creative side. I was doing very good in arts, fine arts and stuff like that. So ukicombine hiyo kwamba niko very resourceful, yani nina connect the dots. Labda Reynard, wewe labda your radio host, unataka someone, ungenipigia simu kaniambia Ritha, I'm actually looking for an influencer, hata nisingejirecommend mimi nikamrecommend mtu mwingine. Like umeona? So nikacombine hiyo kuwa mbunifu pamoja na kuwa yule mtu ambaye na what is resourceful in Kiswahili? Nitaka nitumie definition ya HR, but sio mtafutaji, sio mtafutaji. I don't know. Tuseme yule mtu ambaye kama ni daraja anaunganisha watu na vitu, tuseme. So ukicombine hivyo vitu vyote, and then I think hiyo ndio maana nikaniletea followers, kwa sababu mimi my following paka leo is organic. Sija promote page yangu, sija nunua followers, sijafanya chochote. So it's ni kwamba somehow what people were drawn in, and I was just enjoying. Mimi nilikuwa na enjoy to create content na vitu kama hivyo. So I was like, okay, so it's actually taking up a lot of time. I think kwamba ni emphasize watu wajue. Wanajua labda ni mtu ampiga tu picha, umepiga tu picha afu kaanza kupost. Ni muda, ni resources, come up with concepts, umejua the thing that you're posting about in depth. So nikaona it's taken up time, and now with the growth of social media ni kitu ambacho kinalipa. So it's time I start banking on my resourcefulness, kwa sababu for many years I've been that resourceful friend, giving out information for free. Umeelewa? So now I have a chance and a platform to reach a wider audience. To be impactful to a lot more people. So why not? But back to your question, kwamba mimi sikuanza kwa madhumuni kwamba nataka hela, kwa sababu pia mimi ni mfanya biashara, ni consultant, kwa nina kazi zangu zingine, so kama huduma. Kwa lakini huduma inalipa, na sometimes hayo malipo yote yanaenda kwenye vifaa. Unatumia equipment, unatumia props. Props kwa Kiswahili ni nini? I don't know how to put that. Vitu vya kusaidia kurembesha vinavyosaidia hicho unachokitengeneza ya kupamba zaidi, kupamba. So sometimes unakuta yale malipo yote yameingia kwenye hivyo vitu. So sometimes ni kwamba kuna faida all the time. Hapana. Because I enjoy it, and it just inakuwa so effortless. Na wanasemaga siku zote tafuta kile kitu unacho enjoy and continue to do it. Kuna hawa watu ambao influencers, washawishi. Kuna wengine sijui utakuwa unashauri au utatoa elimu au utasema nini juu yao. Kuna ambao wamekuwa like, yani anaongea mpaka unaona sasa hapa yani hashawishi tena. Yani hutamani kumuona tena. Alafu mbaya ya akili ya binadamu huwa inaweka kumbukumbu. Ukishamnotice mtu kwamba anashawishi sawa, lakini mbona yani kama anashawishi mpaka unaona kama vinazidi. Yani wewe unaishawishiwa unaona hatari.
Vitu vinazidi. Yeah, hii unaizungumziaje? Well, I mean, cha kwanza siku hizi social media imefanya watu wavivu sana wa kusoma na kusikiliza. So always clear, concise and short always inakuwa na more impact. Lakini pia nisisitize kwamba kila mtu ana audience yake. Wewe yule mtu anaweza kukuwekera wewe, lakini ana audience yake, yani wanasema mimi napenda tu kumwangalia anavyoongea. Napenda tu kuangalia anavyocheza. Kwako wewe yule, ina maana wewe sio target audience wake. Labda na yeye toka, kama mimi nilivyosema, nilikuwa creative toka niko mdogo, resourceful. Yeye alikuwa labda ni mchekeshaji, anachekesha wenzio darasani. Kwa hiyo ameamua kwenye page yake kwamba my content wale watu wanaowavutia ni wale watu wanapenda hivyo vitu. Rita, hapa nataka samani kidogo ni chip in. No problem. Ni hivi. Huyu mtu nayemzungumzia unamkuta saa zingine anazungumzia taarifa muhimu. Yani ambao hata mimi ambaye sio mfano wake napaswa kuijua. Right. Yeah, sasa kwa nature hiyo, yani tunatakiwa kuangalia vitu gani ili watu kama hao tu tunawatumia kwenye maeneo husika. Yani nikijua kama nataka comedy, nataka sports, hapa mimi nitafuata Edgar Mtawala kwenye sports. Lakini nataka yani vitu ambavyo vitanisaidia kiuchumi na vingine, then niwe na huyo mtu. Lakini huyo mtu anahusishwa na masuala ya kibenki, na kuna wakati alishawahi kumkwaza mtu kwenye taarifa za hivyo masuala ya kiuchumi, yani anatoa kama ushawishi yes. You mean every angle, kwamba yuko everywhere, yani all over the place, yani huyo mtu yuko I mean labda tu atuambie kwamba in terms of content creating, are there limits of what type of audiences you target? Kwamba kwa mfano kwa mfano tuseme wale ambao unakuta, let's say Mitandao, yeye ni news. Yes. Anafanya news. Kesho mkute anafanya sijui nini. Kesho kutwa nini, yani like hivyo. Is there a limit? Anayoifanya Mitandao, yani okay. Yes, anafanya general news peke yake. Kutoa mfano mzuri ambao nitengeneze swali wewe vizuri. Yeah, sure. Anayoifanya Mitandao, tunajua ana deal na news. Yes, lakini Mitandao anaweza akakwambia hata taarifa ya chakula, kitu fulani, maybe anazungumzia organic food. Kwa utulivu kaielewa. Sasa tunamtaka mtu ambaye anafanya kwa njia ya ushawishi. Anaongea ni kitu muhimu, lakini anafanya ushawishi hadi unazidi, kana kwamba mtu anaweza kadharau ile taarifa. Okay. I understood both your questions actually. Okay. So starting off with Reynard. Hiyo ni kazi ya brand au kampuni kuchagua influencer ambaye ni sahihi kwa brand yake. I think ni muhimu kukumbuka kwamba views and followers does not reflect into sales or whatever impact you're trying to do. Uko unaangalia huyu mtu ana align na brand yangu. Hichi ni kitu serious, huyu mtu ni comedy. Kwa sababu sio kwamba nimpe tu kazi kwa sababu yeye ni influencer. Yeye ana align na brand. Kwa I think ni muhimu pia kwa brands au makampuni kufanya research yao na kuona kwamba huyu mtu anatufaa au hatufai. Unfortunately, I agree with you Reynard. Kuna kwa sometimes wana hivi vitu havi-align, lakini I think ni kwa sababu mtu amesema mimi natafuta influencers, akaangalia pale list akapewa, okay we'll use these guys. Tena tuna ile tabia kuambia fulani anajulikana sana bwana. But kujulikana ndio anasema ujue brand yako. Sasa na breakdown na pia influencers wawe that earlier nimesema any data is good data. Kwa mimi kama influencer nikifuatwa, tell me your audience and I'll be able to describe my audience, the split between gender, what times they're active, age, umeelewa vitu kama hivyo. Sasa when I give that information, your data kwa brand au kampuni, okay, this aligns with that product. For example, sijui nitoe nini, bidhaa gani for example ambao mimi naona kwamba mtu labda angenipa hi-fi. Football. There's a football there, so you know. Umeelewa? Kwako wewe. Yeah, I don't think my audience ni football fans. Na hata kama wapo ni wachache. Alafu mimi mwenyewe I have absolutely no interest in football. So a football team or whatever wananiambia Ritha please post, I'll be like okay great, but I don't think I'll have any impact. Kwa sababu kwanza I don't even know where to start. Yani ni kitu ambacho I'm really not interested in. Kwa ability kujua hata influencer mwenyewe kujua audience yako. So unachukua tu kazi ili mradi kwamba nimepata gig au ninaongeza kwenye portfolio, nimefanya kazi na team kadhaa
Yeah. Umeelewa? And then on your side you said kwamba kuna limit. Is there a limit to what I can do? Yes and no. Yes, kwa sababu okay, I don't wanna bad mouth any brand or whatever. Let's say fast food. If a fast food company approaches me, I will decline. And I have declined. Because I don't believe it. I'm promoting healthy eating. I want my family to be healthy, and therefore I cannot promote something fast unhealthy food, to other people just because someone is paying. So there's my limitation. Yeah. But in terms of, can I promote a wide range of things? Yes, why not? As I say, as long as it's high clash na image nilionayo, not only online lakini pia in real life. Umeelewa? So mimi nimepromote kitu fulani afu nakutana na mimi mtaani afu nakwambia no, ile nimepost tu kwenye page yangu because someone paid. Hapana. So to answer your question is Tika is yes. Yeah, thank you. Yes and no. Yes and no. Yeah. Yes. Anyway, you spoke something so hapa umegusia in terms of how a company or a particular brand chooses an influencer or a content creator. Nimejaribu kurelate na nchi za nje when they're looking for our brand marketing sponsors whatever and stuff like that. Yeah. Yani wao focus yao ilivyo kubwa mpaka I'm like Tanzania tutafika kweli. Yani wanakuambia kabisa tumemchukua Reinhard kwa sababu Reinhard labda ana muonekano fulani na kwa sababu yeye labda anatumia sana au anafanya sports kwamba yuko sana kwenye sports, kwa hiyo tukimpa advertise hizi sportswear itasambaa. Yes. But sisi huku ndio kama ulivyosema, unakuta influencer anakubali tu kwa sababu anaenda kulipwa. But unakuta kitu anachopost inakuja kurudi kwa Reinhard, unakuta mbona hii ni too much sasa, yani hii anachoki advertise hapa kimepitiliza, inakuaje? Yeah, so I really nimependa ulivyogusia hapo kwamba as an influencer umetoa ushauri kwa wale ambao wana influence na wana create content kwamba I mean, if something does not affiliate with you personally, au yani it's something that you do not advertise, ni bora usikifanye. Yes. Just because you're getting paid, bora usikifanye. Yani uli usi affect brand ya mtu au ya hiyo kampuni. Yeah, and also umetoa ushauri kwa makampuni. Msikimbilie tu kwamba fulani ana followers wengi, tumchukue. Sijui fulani ana nini, ana wide range sijui of nini, tumchukue. Angalia, je, huyo mtu ana reflect market yako ya kitu unachotaka kuuza? Yes. Anyway, msikilizaji, we're gonna go for a break and we'll be back with our final questions and a recap as well. Don't forget to share with us on our pages on bettermornings_ and boresha.radio. And tutapenda kushare na wewe ushare na sisi on what's your views when it comes to influencers. Impact yao katika society ni nini? So changamoto kwa maana kumaliza discussion. Changamoto ambayo ukiwa kwenye utayarishaji wa maudhui ambao umewahi kukutana nayo, ambao unafikiri msikilizaji akisikia au anaweza naye akawa amepitia changamoto kama hiyo, inasumbua vipi? Changamoto I would say kadhaa. One, sometimes unajua hivi ni vitu tunatumia ni vifaa vya umeme to create the content. Mimi nishai kulipukiwa na battery za taa. Thank God I was okay. Like literally explosion, unajua ikapasua taa, like easy pad lights you guys do production. So zikalipuka zote tatu, battery zote tatu. I don't know zile overheat. I don't even know what was happening. So thank God I was okay. So kuna vitu vinaweza vika fail, which means that day because I was in so much shock, nikaacha na ile kazi niliyokuwa nafanya. Ya pili ndio hiyo time, umeniuliza kuhusu time. Sometimes I don't have time or I'm exhausted. Unajua being a mom is exhausting. It's a beautiful thing but it's also exhausting. So sometimes nimechoka, and then obviously unakuwa umepewa timeline na brand produce hicho kitu. So I would say that in itself is a challenge. And then number 3, last but not least, maybe just resources of vifaa sometimes inakuwa a bit difficult. Vingine inabidi labda unaagiza, or if they're available here they're not really of great quality, na unataka kitu ambacho kinadumu. Or props, tumesema props sometimes haziko easily available. Unlike in other countries, kuna props in other countries kuna even studios where I can just take my product and go
film kwenye hiyo studio nikaondoka. But like most of us have to do stuff at home or find a place. And actually I would say number 4. I said 3, but forgive me. Number 4. Kuna some establishments I think hawajaelewa umuhimu wa influencers or what really influencers are trying to do. Wakikuona you're busy filming nini, wanakuwa kind of uncomfortable. Wengine wanaweza kukataza au kukwambia ulipe hela while it's a public space. Au wengine anakuchukulia kama huyu anapenda picha tu. Au anajishebedua wanasema umeelewa.